Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we have discussed about the computation of demand forecasting or calculation of demand forecasting. In this class, we will going to start with the another one important topic, that is supply. Important topic, that is supply. Supply, that means the quantity of a commodity that the seller, the quantity of a commodity or the size or volume of the commodity that the seller are willing and able to offer for sale. Supply, that means the what? Quantity of a commodity that the seller are willing and able to offer for sale at a what? At a particular price at any given time. At any given time. That is supply. Supply, that means the what? The what? Quantity of a commodity that the seller are willing and offer or able to offer for sale. Able to offer for sale at a particular price at any given time. At any given time. That is the supply. Supply, that means the what? The quantity of a commodity that the seller are willing and able to offer for sale at any particular price. At a particular price at any what? Given time. This is the meaning of the supply. It is natural that more goods will be offered for sale at higher price. More goods are offered for sale at higher price and less goods at what? Lower price. If the price is high, during that period seller is going to sell more. Seller is going to sell more or sell more, and at a lower price the seller is going to sell less. It is the natural thing. It is the natural one. Different quantities of goods are offered for sale at different prices. That is, one correction is there, that is the what? Sale at what? You have to make the correction, sale at. What is that? Different quantities of the goods are what? Offered for sale at what? At different prices. At different prices, the seller are going to sell the different quantities of the goods. Different quantities of the goods. Thus, the supply varies directly with the price. The supply varies. Varies, that means what? Change. The supply change directly with the what? Price. If the price will increase, the supply will going to increase, and price will decrease, the supply will also going to decrease. That is, the supply varies directly with the what? Directly with the price. Similarly, price also varies with the what? Time. Depending on the time, the supply also going to change. Demand and supply is relative to persons, place and time. Demand and supply also relating to what? Relating to person, place and time. Depending on the person, depending on the place, depending on the time, the what? Demand and supply will going to change. Will going to change. This is about the introduction of the supply and meaning of the supply. Meaning of the supply. Now we are going to discuss about the law of supply. Law of supply. The supply of a commodity, as stated above, depends upon the what? Price of that commodity. The supply of commodity, that depends upon the what? As stated above, that depends upon the what? Price of that commodity. What is the price of that commodity is there? Depending on that, the supply of commodity will going to determine. If the price is more, the offer for sale is more, then price is less, the offer for sale is less. If the price of commodity is more, then its cost of production. What? The seller gain. What is that? If the price of commodity is more than the what? Its cost of production. If the cost of production is less than the what? Price of that commodity, during that period seller what? Will going to gain. The difference between the two, that is the cost of production and the price of the commodity, he will get the what? Profit. He will get the gain or benefit from that. That means what? As what is said, that what is that? The supply of a commodity, as stated above. The supply of a commodity, as stated above, depends upon the what? Price of that commodity. Depending on the price of the commodity, the supply of commodity is going to determine. If the price of commodity is more, then the what? Its cost of production. If the price of commodity is more than its cost of production, the seller will go what? The seller will get the gain.
Seller will get the gain by what? By difference between the cost of production and price of the commodity. If the price rises, production becomes the what? Profitable. If the price rises or increases, the production becomes the what? Production becomes the profitable, and therefore supply increases. If the price or increases, the production becomes the profitable, then the what? Supply is going to increase. Supply is going to increase. Oppositely or conversely, if the price falls, if the price falls, production becomes the what? Less profitable. If the price falls, if the price of the commodity falls, the production becomes the what? Less profitable. Production becomes the less profitable. Then the seller or seller going to sell what? Lesser amount of the goods, lesser quantities of the goods. And if price falls, that is what? The cost of production. What is that? If the price falls below the cost of production, the producer incurs the what? Loss. If the price falls below the what? Cost of production. If the price falls below the cost of production, if the cost of price falling below the what? Price of cost of production, the producer will going to what? Incurring the loss. Producer will going to incur the loss. Therefore, the relation between the price of a commodity and its supply is direct. Therefore, the relation between the what? The relation between the price of a commodity and its supply. Price of a commodity and its supply is direct. That means they are going to move in a same direction. Price of a commodity and supply of its what? Quantity, that will going to move in a same direction. That is, and is expressed in the form of a law. This is expressed in the form of a law known as what? The law of supply. This relation we people are going to express in the form of law. That law we people are known as the law of supply. Law of supply. The meaning of the law of supply, or what is the law of supply, is there. If the other things remaining same, the quantity of a commodity offered for sale varies directly with its price. If the other things remaining same, that means what? Other things are in constant. The quantity of a commodity offered for sale varies. That means what? Changes. Varies directly with what? Its price. Offered for commodity offered for sale varies directly with its price. If the price increases, supply increases. If the price decreases, supply also decreases. With the other things remaining the same. While explaining the word law of supply, people are going to make some assumption. The first assumption is what? Production cost remains the what? Same. Production cost remains the same. While explaining the what? Law of supply, you have to make some assumption. In the first assumption, that is the what? Production cost remains the what? Same. Production cost remains the same. That means what? Production cost is constant. It will not going to change. That is the first one. Then second assumption of the law of supply is no change in the production technique. The production technique also will not going to change. While explaining the what? Law of supply. While law of supply you people are explaining, during that period another one assumption you people are making. What is that? No change in the production technique. That means what? Production technique also going to remains same. Then third one, government policy measures also remains the same. What are the government policy measures are there? That also remains the same while explaining the what? Law of supply. While people are going to explaining the law of supply, during that period the what? Government policies also remains the same. Then fourth assumption, that is transportation cost remains constant. That means what? During the explanation of the law of supply, the what? Another one important assumption people are making, that is the transportation cost will not be there. There also remains the what? Same. They are not be going to change. They are going to remains the what? Constant. This is the fourth one. Then fifth assumption, no price change of substitute goods. You make one correction. No
price change of substitutes. You people are going to make the off. You have to make the correction of off. No price change of substitute goods. Substitute price goes, goods price also not going to change. They are also remains the same. While explaining the what law of supply, you people are making the 5 important assumptions. What are those? We will already discussed that one. That is the assumption. That are the main assumptions of the law of supply. Then what do you mean by the supply schedule? Now we will going to discuss about the supply schedule. The supply schedule is a table. The supply schedule is a table or statement. The supply schedule is a table or statement which shows the what? Which shows the different quantities of commodity offered by a firm or seller for what? Sale at different prices. For sale at different prices. Another one correction is there. Sale at, you have to make the correction. What is that? Supply schedule is a table or what? That is one statement which shows the what? What it shows? It shows the different quantities of commodities. Different quantities of commodity offered by a firm or seller. Offered by a firm or seller for what? For sale at different prices. At different prices, how much of the what? Quantities of the or what quantities of the goods are offered for sale. That shows by the supply schedule or the what? Supply table. Supply table. Here in the table has given, in that table there are, what is that? 2 columns are there. One, the first column is price per the what? Price per dozen of the fruits. That is fruits people are going to measure in the dozen. That is the what? Price per dozen that is given. Then another table, what is that? That is quantity offered for sale. How much of the quantity is offered for sale at different prices. At different prices, how much of the quantity is offered for sale, that is given in the what? Table. That is given in the table. That is in the what? Price per dozen, that are the given price per dozen, how much of the price is there during that period, what is the quantity of the goods or the what? Fruits are going to sale or sell, that is given. The price is 60 rupees during that period, 30 units of the or 30 dozens of the what? Fruits are going to sale. Then if the price decreases to 50 during that period, 26, the price, if the price is 40 during that period, 22 units of the quantity offered for sale. If the price is 30, that is during that period the quantity offered for sale is 15 units. If the price is 20 during that period, the what? 9 units of the goods are going to sell. Then if the price decreases to 10, the during that period the what? 4 units of the goods will going to sale. If the price decreases, demand or supply also decreases. If the price increases, supply also increases. Thus, what is that schedule has given? What is that? Thus, the supply schedule shows that at higher prices or higher price, more is offered for sale. If the higher price is there, more is offered for sale. If the price is more, then offer for sale is also more, and at lower prices less is offered for sale. At a lower price less is offered for sale. That is given by the what is that? Supply schedule. This is given by the supply schedule. This illustration, what is the illustration given in the what? Schedule, that will going to make one, what is that? This illustration can be shown in the diagrammatically. You people are going to transferring that units. What are the units are there? Units of the goods are there and prices are there. That will people are going to make in the transforming the one diagram. You will get the one diagram like this. What is that? This illustration can be shown in the diagram as follows. What are the supply schedule illustrations are there, or the things are there, we people are going to show in the diagram. That diagram will see like this. What is that? In the x-axis, that you people are going to measure the quantity supply, and the y-axis you people are going to measure the what? Price. Here one curve has given, that is the SS. The curve you people are known as the supply curve. That curve is the people are going to known as supply
curve, supply curve. You already is known in the what is that? Know about the supply schedule. In the supply schedule, in the first column that is given the different prices, in the second column that is the quantity of all is given. If the price is more, the supply is more. If the price is 60, during that period 30 units of the goods are there. If the price decreases to 60 to 50, during that period 26 units of the what is that? The quantity supply is there. If the price is 40, during that period 22, 30. If the price is 30, during that period 15. Then the price is 20, during that period 9 units of the goods are going to offer for sale. If the price is 10, during that period 4 units of the good is going to sale. If the price increases, the supply also increases. If the price decreases, supply also decreases. If you make the connect these points, you will get the one line. That line we will call it as supply line. That line we will call known as what is that? Supply line. What is given? By plotting the various quantities of fruits supplied at various price. That is what is that in the diagram? That has given points are given. Here one point is there, another one, then next one, and another one is there. By plotting the various quantities of fruits supplied at various price and joining these points, we get the curve called the supply curve. We get a one curve that is called as the supply curve. Its slope, supply curve slopes upward from the what? Left to right. Supply curve always what? Move from left to right upward sloping. The curve moving like this. What is that? Left to right upward sloping. The supply curve slopes upward from left to right. It indicates that indicates that direct relation between the price and commodity. The upward sloping curve that indicates the what? There is a direct relation between the price of a commodity and commodity supplied. The upward moving curve that shows the what? There is a what? Direct relationship between the price of a commodity and quantity offered for sale. That is, here we people were discussed about the introduction to the supply and meaning of the supply and the law of supply and schedule and diagram. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೂರೈಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೂರೈಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವೇನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರಿತೀವಿ, ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಮಾರಾಟಗಾರ, ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೂರೈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕಡಿಮೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ, ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ, ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು
ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಲೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಆಧರಿಸಿ ಪೂರೈಕೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದ್ರ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ? ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಯಾವುವು? ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತವೆ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತು ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರೈಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೂರೈಕೆ ಏನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಬೆಲೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲಾಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಉತ್ಪಾದಕನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಏನು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಉತ್ಪಾದನೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಡಿಮೆ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಏನು? ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಇದು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆ ಕೆಳಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಕಾರ ಏನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮೋಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರೈಕೆ ನಡುವೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರೈಕೆ ನಡುವೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನಿಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ನಿಯಮನೇ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಲೆಗೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ನಡುವೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನಿಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಯಮಕ್ಕನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಿದ್ದಾಗ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅದರ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆತಂದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ನಡುವೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ?
ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಏನಿರ್ತವೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ವೇರೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಬೆಲೆ ಆಧರಿಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದರ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಊಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮದ ಊಹೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದೇ ಊಹೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಯಮವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಂತಾರೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರನೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇ ಊಹೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಕೂಡ ಏನಿರ್ತವೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವು ಕೂಡ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಕೂಡ ಏನಿರ್ತವೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಊಹೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಐದನೇದು ಏನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬದಲಿಕೆ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬದಲಿಕೆ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ಊಹೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರೈಕೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೂರೈಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಪೂರೈಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪೂರೈಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪೂರೈಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾವೆ, 2 ಕಾಲಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದನೇ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಡಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಡಜನ್ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಲೆ 60 ಇದ್ದಾಗ 30 ಘಟಕದಷ್ಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಬೆಲೆ 60ರಿಂದ 50 ಆದಾಗ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 30ರಿಂದ 26 ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ 40 ಆತಂದರೆ 22 ಘಟಕದಷ್ಟು, 30 ರೂಪಾಯಿ ಆತಂದರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ 30ರಷ್ಟು ಆತಂದರೆ 15 ಘಟಕದಷ್ಟು, ಬೆಲೆ 20 ಆಯ್ತಂದರೆ 9 ಘಟಕದಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಬೆಲೆ 10ರಷ್ಟು ಆಯ್ತಂದರೆ 4 ಘಟಕದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದಂತೆ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಇಳಿತದೆ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿದಂತೆ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಲೆ 60 ಇದ್ದಾಗ 30ರಷ್ಟು, 50 ಇದ್ದಾಗ 26, 40 ಇದ್ದಾಗ 22, 30 ಇದ್ದಾಗ 15, 20 ಇದ್ದಾಗ 9, 10 ಇದ್ದಾಗ 4. ಈಗ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಟೇಬಲು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಟೇಬಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ದೊರೀತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. OX ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, OY ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. OX ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ OY ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಖೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು SS ರೇಖೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಅನ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ OX ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ
ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಓ ಎಕ್ಸದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಏನಿದು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಬಿಂದುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ರೇಖೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೇಖೆಗೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂದುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಲೈನ್ಗೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ರೇಖೆಗೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಹೆಂಗೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ. ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಹೆಂಗೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ, ಎಡದಿಂದ ಬಡಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ರೇಖೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಂದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಇದು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.